all mother sentient beings, limitless as space, have happiness and the cause of happiness. May they be free from from suffering and the cause of suffering. May they not be separate from the happiness that is free from suffering. May they dwell in the equanimity free from any bias of attachment or aversions. Okay, now 大说世界大界界罗切说主我经济拉多说，全浪多龙啊经济拉多说，浪主播说我经济拉多说，主播一些说叫我经济拉多说，那就的帮的他们做了就是叫我自己生产他到他们做了就是，那些帮的他们做了就是叫我到别他主我经济拉多说，他就想主我经济拉多说，这都那么经济拉多说。这些前辈究竟我着曾对你了都不知境界了都说三界公的走了么了，古松古巴前辈在这乱的没那路上往西帮他，这当主播娘不知境界了。Good morning and good evening. So today we're continuing on the precious garland of a supreme path by Gampopa. And last week we talked about the 10 things that persist, and also this is like a, when and what is the best for a Dharma practitioner, because Dharma practice is not as the same as eating food. Eating food have not really particular order, like some people said, you can eat a dessert first. Life is short, dessert eat first eat the dessert or whatever, something in the US people said that one. So it means that some people eat that, first as a dessert and eat the main food later. So doesn't matter. But when come to the food of the mind, we just call that Dharma practice or spiritual path, then that need have to be go to step by step. It's a better. If you try to do mix up, it is really difficult to digest. It's really difficult to manage. So the reason, like 10 things in the persistence is talking about, like, for example, for the beginner, most important is to learn, if you learn, you can practice. So once you learn, whatever you learn, you have to put on a practice. Then you have to meditate. So things like that, there's a 10 different way to when and what should persist. And now today, we're going to talk about here 10 things encourage yourself. This one is the translate. I translate as a encouraging, and I have a new translator. It said 10. Said 10. Exhaustion. I don't know what does exhaustion mean, but I'm sure you know meaning of the word exhaustion. So it said EXHORTATIONS. So this is just two kind of different person translated two different way, and this one is I use as a encourage yourself. So I'm not sure which one is more closer.
Give me a minute. So in the Tibetan, in Tibetan said gulma. Gulma means kind of like a more encourage, or someone is remind you. Someone remind you, or someone or yourself should remind or encourage to. I think it's more closer to the gulma. Gulma is a encourage, or like someone asking you do this, that, to again and again. So this one is a 10 things that generally, regularly, daily basic, we Dharma practitioner should remember those 10 things. That way, I'm not sure encourage is a correct word or not. But when I was translating, I I thought that is maybe more closer to in this particular word in Tibetan called the gulma. Thầy gửi lời chào của tất cả mọi người. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục học con đường tối thượng, tràng hoa châu bảo của con đường tối thượng. Thì buổi trước chúng ta đã học là 10 điều mà chúng ta cần phải tinh tấn. Đối với giáo pháp thì chúng ta cần phải biết là khi nào và chúng ta thực hành cái gì. Không giống như là khi mà chúng ta ăn thức ăn. Nếu như mà chúng ta ăn thức ăn thì đôi khi là có những người thì nói rằng là có thể ăn phần tráng miệng trước, sau đấy thì ăn cái bữa ăn chính sau cũng không sao cả. Thế nhưng mà đối với cái thức ăn mà dành cho tâm trí của chúng ta, cái thực phẩm mà dành cho tâm trí của chúng ta thì chúng ta cần phải dùng theo từng bước một, phải đi theo từng cái giai đoạn. Nếu không thì nó sẽ không thể nào mà chúng ta có thể tiêu hóa được nếu như mà chúng ta không đi theo những cái bước như vậy. Ở trong cái bài trước thì đối với những cái người mà mới bắt đầu thì đầu tiên là chúng ta cần phải học, sau đó thì chúng ta biến tất cả những cái gì chúng ta học được thành thực hành, và từ cái thực hành này rồi thì chúng ta sẽ biến thành thiền. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến 10 điều để tự khích lệ bản thân. Thì cái này thì có một cái bản văn khác thì có dịch rằng là 10 điều mà nó làm cho cạn kiệt. Thế nhưng mà thầy nói rằng là hay là 10 điều cần loại bỏ gì đó. Thầy nói rằng là cái của thầy dịch là 10 điều để khích lệ bản thân. Thì có hai cái người dịch khác hẳn nhau. Thế nhưng mà bởi vì là cái từ trong tiếng Tạng thì có nghĩa rằng là gì, còn từ trong tiếng Tạng là dùng cái từ kuma thì có nghĩa là một cái gì đó nhắc nhở bạn, nhắc nhở mình hàng ngày. Thì như vậy thì nó giống như là một cái sự khích lệ đối với mình. Còn nếu như mà rõ nghĩa ra thì có thể nói rằng là yêu cầu mình là cần phải làm như thế này như thế kia, làm lặp đi lặp lại. Thì ở đây thì thầy bảo là dùng cái từ làm khích lệ bản thân thì nó nghe là nó gần gũi nhất với cả cái từ kuma. Thế và ở đây là những cái điều mà thường nhật chúng ta cần phải làm và chúng ta cần phải nhớ về. Và cái cách dịch như vậy là cái cách mà thầy đã lựa chọn để chúng ta thấy rằng nó dần gần nghĩa với tiếng Tạng hơn. I done. Okay, so also some translate as a rebuke or urge, urging. I think maybe this is a work, but still I'm not really sure exactly what word is a fit here. So basically, someone is someone or yourself try to pushing behind you to, make sure you're not forget those things. So here's the first one is for example, first one said reflecting upon the difficulty of obtaining and leisure and endowment. So encouraging yourself to adopt the secret dharma. So or so this one is we have to reflect. It's called the precious human body. Why it is a precious? You have to think this one. What makes us a precious? What is the really our preciousness? When we're talking about the precious,
I think each individual have their own preciousness. This is what I believe. You know, each one have their own capacity, their own ability, their own quality. You know, like even when you look this way, Marba's a disciple. Some are better for the, you know, commentary, on the Tantra. And some are better for the more like a meditation level. So like one of the main disciple of the Marbas called the Ngon Chukutoche, he was mainly in Tibetan we call the kapap. It means the specialized for the like you know, explaining the tantric teachings. But the Milarepa is a specialized for the, you know, tumu or meditation on the cave. So things like that, each one have their own capacity. So based on that capacity, and that individual is becoming their own specialized or in their own you know, qualities to do something that is they can do more than anyone else. So the heart is the preciousness, I think. So we all have that preciousness. You know, basically every sentient being have some degree of a preciousness. So this is not a discriminating, we are better than non-Buddhism or anything. But here is mainly because we are directly related to the Dharma. So someone is actually more, you know, capacity to practice the Dharma, can say, or so that one is can say, now here I have to say it as a precious one. So in the dharmic quality, or can say specialized for the person, what kind of special quality need for the Dharma practitioner is that person is free from 8 unfavorable rebirth. So that way it's called the leisure. It means the freedom from the 8 unfavorable. So the 8 birth, they not really supportive for your Dharma practice. Like if you're born in the hell, if you're born in the hungry ghost, if you're born in the animals, if you're born in the God realm, especially long life God. And if you're born, even the human beings, barbarian, absence from the Buddha, mute, and wrong view holder. So those 8 individuals are unfavorable to practice the Dharma. So from those 8, I think 2 things may be important to explain. What is the mute mean, and what is the barbarian mean? Rest is, I think, can understand. So mute is especially mentally mute, because some people physically mute but really smart. They can study, they can learn. Especially nowadays, there's a, you know, mute have their own school. So they can really read, they can understand, and they can, you know, so it's not really problem to that they cannot talk to learn Dharma. So I don't think so it become obstacles. But some people are mentally mute, then it's really impossible to learn Dharma. So then barbarian mean the who believe negative action is the good deed. You know, if you believe, even you are born in the Buddhist community, if you live with the Buddhism and you practice the Buddhism, if you believe hurting other sentient being is good, you know, you did something good, then you are barbarian. So in the Tibetan called the Tsawa Chosomawa Lalo, it means the believing or saying a negative action as a dharma or positive, then that is called a barbarian. So other than that, I think rest is it can understand. So if we are free from those 8 unfavorable to practice Dharma, that's where we become leisure, or we become freedom. Then endowment. Some people said endowment is not a right word for this
Jorba in Tibetan, but there's no other word. So there's like a 5 from the our side, 5 from the outside. From the outside, for the practicing Dharma, what we need is we need a Buddha who we need a Buddha who give teaching to, so the Dharma, Buddha taught the Dharma, and the Dharma still exists or remain. There's a practitioner. Even Dharma remain. If there's around us a practitioner that we can communicate, then it's the same as a not Dharma. Like for example, if I go to somewhere else that I don't speak their language, they don't speak my language, even I'm there, or even the Dharma teacher is there, still not there. So someone who can guide us. So that way practitioner means that someone who can guide us. So that way 4th is a practitioner, and 51 is a sponsor, compassion one. Because Dharma can be survive if there's a helper, sponsor for the financially. So those are from the outside. Then from the inside is called the being human being, being born in the center, and have all the sense faculty, and not commit the heinous crime, and have a devotion to the 3 jewels or Vinaya. It means the renunciation. Both are same. Some said Vinaya, some said 3 jewels. Meaning is it talking about the who believe in the renunciation. So from this, what is the center born in the 5th one? From the our side, what is the center born mean? That there's called the geographically center is in the Buddhism. We believe Bodh Gaya is the center of the earth, but spiritually center mean the wherever is the Dharma, that is the center. Wherever is the 3 jewels, that is the spiritual center. So we have to be born somewhere. So once we have this all condition, then we become a favorable condition. That favorable condition is called in Tibetan called the Milu Rinpoche. It means the precious human body. So that makes us precious, not because we have the flesh body, not because we just walk on the 2 legs, not because we speak human language, not because we, looks human. Otherwise, so only those kind of beings is called the precious. Even you talk human language, you look human, you walk as a human, you react as a human, but long as you don't have those conditions, then you're not precious one. So that way, so we have to recognize our preciousness. Why we have to recognize our preciousness is once we recognize our precious, then we will not waste it. So lots of time we're not recognizing that precious one. That way we waste it. Like if somebody give you really nutrition, delicious vegetable, this is a stranger to you. You have no idea how to use. If you have no idea how to use, you will waste it or throw away or something. If you know how to use it, then you will make really delicious meal from it. So same is like that. We have to recognize our precious. If we don't recognize our precious, then we're going to waste it. So that means that every individual have their own preciousness. We have to recognize that preciousness and use that one. That is built as a community as a really beautiful, because in the community, if every single one become an expert to one particular, that community is not becoming complete. That community can become complete if every individual have their own quality, and from those all quality build together, that community is one good one.
like a country, anything. So it's the same thing as a sangha, mean the community that need all different kind of qualities, personality from those all personality to build as a really beautiful community. So it's this community is it cannot build by one person. Community can build by few. Community have to build by complete qualities. So like when you want to build a house, old time, ancient time, we built by rock. You cannot just use one kind of rock. You need all kind of rock to build a beautiful castle. So in the Tibetan we said, it means that if you want to build a castle for the king, you need all sorts of stone to make a beautiful castle. Same thing as I think this is Dharma practitioner. Each individual have their own specialized. Some people are really good for the ritual. Some people are really good for the meditation. Some people are really good for the teaching. Some people are really good for the art, like making torma and things like that. Some people are really good for the performing dance and so each one have their own specialized, their own quality, and we use that one as a really with sincerely, then I think we can say we will not waste our precious human life. So that is we have to reflect. We have this preciousness, whatever preciousness you have, whatever specialized you have, use that one sincerely, compassionately, and honestly. Then it's a really benefit every other sentient beings. Ở đây thì cũng có thể nói rằng là cái này có nghĩa rằng một cái điều gì mà thúc giục chúng ta để làm, và ở đây thì cái từ nào thì gần gũi nhất thì chúng ta có thể dùng là 10 cái điều mà khích lệ bản thân, có nghĩa rằng là một cái gì đó mà đẩy vào lưng chúng ta, thúc giục chúng ta làm sao để chúng ta không bao giờ chúng ta quên lãng. Thì giống như là cái điều thứ nhất ở đây có nói rằng là gì? Quán chiếu về khó khăn để có được tự do thuận duyên, khích lệ bản thân kết vào giáo pháp lệ thiêng liêng. Thế nào thì làm ở đây muốn nói là về quán chiếu về cái thân người chân quý. Tại sao lại gọi rằng là cái thân người chân quý? Cái điều gì để làm nên cái thân người chân quý này? Mỗi một người thì đều có một cái chân quý riêng, có một cái khả năng riêng của mình. Chúng ta hãy nhìn lại cái câu chuyện về Marpa. Có những người học trò của Marpa thì có những người thì có những cái thiên hướng là về đọc tụng minh chú, có những học trò thì còn thiên hướng về thiền. Đối với cả Marpa có một người học trò tên là Ngộ Chu Thakche, thì cái vị này thì có một cái khả năng là có thể giải thích được những cái văn bản mật điển rất là tốt. Thế và Milarepa thì là người có khả năng về thiền và về tu mô. Mỗi người đều có một cái khả năng riêng của mình. Và chúng ta ở trong từng người thì mỗi người có một cái mức độ riêng của mình, không thể nói rằng là người này tốt hơn người kia, hay là chúng ta tốt hơn là những cái người mà không phải là Phật tử. Thế ở đây thì chúng ta chỉ có một cái là chúng ta đã có trực tiếp chúng ta được liên hệ với giáo pháp, chúng ta có khả năng thực hành được giáo pháp, thì cái điều này cho chúng ta nói rằng là chúng ta có một cái sự trân quý là như vậy. Thế và cái điều đặc biệt ở đây để mà chúng ta nói về cái khi mà chúng ta có cái thân người chân quý là bởi vì chúng ta có những cái thuận duyên, mà chúng ta có những cái sự tự do. Thế 8 cái sự tự do để mà hỗ trợ chúng ta trong cái thực hành, trong cái đời sống này là gì? Thứ nhất là chúng ta không tái sinh vào 3 cõi thấp là cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Chúng ta cũng không tái sinh vào cõi thiên và cõi bán thiên. Chúng ta tái sinh vào trong cõi nhân loại, thế nhưng mà chúng ta không phải tái sinh vào trong cái cõi người man dợ, hay là không tái sinh vào cái thời kỳ mà không có Đức Phật xuất thế. Chúng ta không tái sinh như những cái người câm hay những cái người mà lưu giữ tà kiến. Nếu mà chúng ta mà có một trong những cái
điểm như mà đã nêu trên thì chúng ta sẽ có không có khả năng thể nào để mà chúng ta có thể thực hành được cả. Thế như ở đây thì có những cái cõi thấp và cõi thiên bán thiên thì chúng ta dễ hiểu rồi, thì chỉ có mỗi cái cõi người man dợ là và những cái người câm là cần phải giải thích. Những cái cõi người man dợ là những cái người mà tin rằng là những cái hành động bất thiện, những cái hành động tiêu cực lại là những cái điều tốt, hay là những cái điều đáng để làm. Ví dụ là họ nghĩ rằng là làm cho những cái người khác đau khổ thì là điều tốt, thì đấy là gọi rằng là chúng ta tái sinh ở thì được gọi là những cái người mà mọi dợ. Thế còn những cái người câm thì ở đây không nói là về câm về thể chất, bởi vì hiện nay thì những cái người câm thì họ có trường câm của họ, và họ thậm chí là rất là thông minh và họ được học hành, và cái việc mà họ không nói được thì không phải là một cái cản trở. Thế ở đây muốn nói về những cái người câm là nói về mặt tinh thần. Nếu như mà họ là những cái người câm về mặt tinh thần thì họ không có cái niềm tin vào giáo pháp, và như vậy thì không thể nào mà họ có thể thực hành pháp được. Thì nếu như mà chúng ta được tự do thoát khỏi những 8 cái chứng duyên ở trên, thì chúng ta sẽ có được những cái khả năng để chúng ta thực hành pháp. Thế và chúng ta còn có 10 cái trợ duyên, 5 cái ở bên trong và 5 cái ở bên ngoài. Thì 5 cái ở bên ngoài, 5 cái điều mà thuận duyên ở bên ngoài là gì? Là chúng ta sinh vào thời có Đức Phật xuất thế, Đức Phật truyền giảng giáo pháp, giáo pháp còn trường tồn, có những cái người vẫn còn có những cái người hành giả thực hành. Nếu như mà không có những cái hành giả thực hành thì không thể nào mà có thể truyền giảng giáo pháp được cả. Ví dụ khi mà thầy đến những cái nơi mà thầy không thể nói được cái ngôn ngữ của họ, thì mặc dù có thầy ở đó, có học trò ở đó, thế nhưng mà không ai hiểu ai, giáo pháp thì cũng có ở đó, thì như vậy thì cũng không thể nào mà truyền giảng được cả. Tiếp theo là phải cần có những cái người ủng hộ cho giáo pháp. Thế còn 5 cái thuận lợi ở bên trong là gì? Thứ nhất là tái sinh ở trong nhân loại, thứ hai là tái sinh ở nơi trung tâm. Nơi trung tâm ở đây thì có nghĩa rằng là ví dụ như chúng ta nói rằng là Bồ Đề Đạo Tràng là trung tâm của trái đất, thì ở đây trung tâm là nơi mà có những cái hoạt động tâm linh, thì chúng ta gọi là đó là những cái nơi trung tâm. Tiếp theo nữa là chúng ta phải có đầy đủ các giác quan, chúng ta phải có niềm tin tưởng vào Tam Bảo, chúng ta không phạm vào 5 ngũ nghịch trọng tội. Và khi mà đã có được đầy đủ những cái thuận duyên như vậy rồi ấy, thì trong tiếng Tạng có gọi là Miluri Punche, thì cái điều này có nghĩa rằng là không phải là thân thể của chúng ta, thịt xương này chúng ta, không phải là chúng ta có thể đi lại được trên hai chân, không phải là chúng ta nói được tiếng người, không phải những cái từ đấy mà tạo nên cái sự chân quý. Khi mà chúng ta đã nhận biết ra được thế nào là chân quý thì chúng ta mới không lãng phí nó. Khi mà chúng ta có đầy đủ tất cả những cái thực phẩm để mà chúng ta có thể nấu một cái bữa ăn ngon, thế nhưng mà chúng ta không biết cách làm sao có thể nấu được thì chúng ta sẽ làm phí phạm những cái thực phẩm như vậy. Thế còn nếu như mà chúng ta nhận biết được thì chúng ta sẽ làm nên một cái bữa ăn rất là ngon, còn nếu như không nhận thức được thì chỉ có phí phạm. Ở đây thì khi mà chúng ta nhận thức ra được thì chúng ta sử dụng cái thân người của chúng ta sẽ xây dựng lên được một cái cộng đồng nó rất là đẹp đẽ. Tất cả mọi người có thể tạo thành một cái tổng thể toàn bộ bằng cách là chúng ta cùng nhau xây dựng. Thì tăng đoàn thì có nghĩa rằng là một cái cộng đồng, và trong cái cộng đồng như vậy thì có những cái phẩm tính khác nhau, mà cái cộng đồng này không phải là chỉ có một người xây dựng và một vài người xây dựng, mà cần phải tất cả mọi người cùng chung tay vào để xây dựng cái cộng đồng này. Cũng giống như là khi mà xây dựng những cái ngôi nhà ở bên Tây Tạng thì những cái nhà làm bằng đá, thì như vậy là cần rất là nhiều các cái loại đá để làm nhà, cũng như khi mà làm lâu đài thì cũng cần tất cả những cái loại đá để mà làm nên được một cái lâu đài. Và ở đây thì chúng ta thì trong một cái cộng đồng tăng đoàn thì mỗi người có một cái khả năng riêng. Người thì có khả năng là về thực hành các cái nghi lễ, người thì có khả năng về thuyết pháp, người thì có khả năng là về nghệ thuật, ví dụ như làm tọc ma, vẽ tranh, làm tượng, người thì có khả năng về thiền, vân vân. Thế và mỗi người có một cái khả năng riêng, cần nhận biết ra cái khả năng của mình và sử dụng cái khả năng của mình và sử dụng một cách rất là chân thành, thì như vậy thì mới sẽ không lãng phí. Đấy là cái điều chúng ta cần phải quán chiếu. Hãy sử dụng cái khả năng của mình một cách chân thành với một cái sự bi mẫn,
với cả một cái sự nhẫn nại, thì chắc chắn là những cái điều mà chúng ta mong mỏi nó sẽ đạt được kết quả. So once we recognize our preciousness, then second is make sure is understand is that precious is not easy to obtain or easy to gain the precious human body. It's really difficult. From the human to human rebirth is a little bit easier. From the Garland to reborn in the human is a little bit easier. But once if we're born to the lower realm, and from the lower realm to coming back to the human realm is really difficult. So in the my uncle one time mentioned me he said in the tantric, I don't know which tantric mentioned this one, said like if you have a really smooth wall, on the smooth wall, if you throw the beans, it's impossible to stay the bean on the wall. But hypothetically, or maybe it's possible to sometimes that the bean is stay on the wall, being reborn in the three lower realm, what called hell, hungry ghost, animal, to come back human is really difficult. Reason is first we have to think about the main cause to reborn in the three lower realms. What is the main cause? Basically three afflictive emotions. If you do strong three afflictive emotion, any of those three can be born to the hell realms. Medium can be born to the hungry ghost, and the smaller can be born to the animals. Or if you have a stronger attachment, can be born to the hungry ghost. Stronger ignorance can be born to the animals, and stronger aversions can be born to the hell realms. So once we're born in there, because of the main cause is a three poison, but that habitual tendency of three poison, our much stronger our negative emotions in those low realm. So because of that negative emotion strong, always create the negative continually. So that reason coming back from there is much harder than from the human to human or from the Garland to human. So that reason we shouldn't waste. What it means that don't waste mean that doing negative things on this precious human body. If we do negative, and the humans also, because of our intelligence and awareness, if we do negative, it's much stronger. So that reason it is said human body can do both good or bad, much stronger than other birth, like other realms. So the reason in this precious human body, once we recognize it, without the wasting with the three afflictive emotion, should practice the sacred dharma or holy dharma. This is they use in the sacred dharma or holy dharma, because basically whatever taking your responsibility is, it can use as a dharma. Okay. And also doing all the good deeds can use as a dharma practice, like a generosity, moral, ethic, patience. Those are also part of the dharma practice. But here is a sacred dharma. It's talking about the whatever you do dharma practice supported by the emptiness and compassion, then it become a path to the liberation. That liberation is the holy or sacred. So that dharma bring us to that state is called the sacred dharma, or dharma which is bring us to the nirvana. So that way, dharma practice with the supported by the emptiness and compassion, then we can be liberated in the nirvana. So that is in nirvana is the sacred. So this is the best chance to achieve the nirvana in this human body, have a greatest chance than anyone else. So that way saying is try to practice the dharma
that achieve you nirvana. So that way, so the path of the nirvana is called the sacred dharma, or this dharma is taught by sacred being or holy being, Buddha. So both ways can say. So that reason have to practice the dharma. There's a Domdamba, one of the Tibetan master of the main disciple of the Adisha in Tibet, and he had three brother students, and one is called the Chengawa. And the Chengawa is practicing dharma day and night without taking break. Meditating, studying, contemplating meditation. He's continually. One day, Dromtamba had to ask him to, sometimes you need to rest a little bit, you need to rest and relax a little bit. And Jengawa said to the Dromtamba, Master, when I think about the precious human body and how it's difficult to obtain that one, I have no time to relax. So I mean, that is a really mean. Once we get that precious opportunity, then we shouldn't waste that opportunity, because this opportunity is not gained often. It's just really gain. Only have a great merit one can gain. So meeting with the Dharma, have ability to practice Dharma as a only can have a special one. It's not easy to gain to the everyone. So that's showing us we have some really special quality, that we have a devotion to the Dharma. We're interested in the Dharma. We can understand the Dharma. If we not practice that one, then our devotion is wasted, our understanding is wasted, and our interest is wasted. So the reason we have to practice adopt or practice the sacred Dharma. Khi mà chúng ta đã nhận ra được như vậy rồi thì chúng ta cần phải hiểu rằng là cái tự do và thuận duyên này nó không dễ gì mà có được. Cái thân người chân quý này nó không có dễ gì mà chúng ta có thể có được. Cho nên là điều thứ hai nói rằng là quán chiếu về cái chết và vô thường. Nếu như mà chúng ta hiểu rằng là cái thân người của chúng ta nếu mà đã tái sinh vào những cái cõi thấp thì rất là khó để mà quay trở lại tái sinh trong cái thân người chân quý này. Thế nếu như mà chúng ta mà tái sinh ở hoặc là từ những cõi thiên bán thiên mà tái sinh trở lại thành cõi người thì có thể còn dễ dàng hơn. Thế nhưng mà nếu mà đã rơi xuống những cái cõi thấp mà quay trở lại cái cõi người thì sẽ rất là khó. Giống như là ngày xưa thì chú thầy có nói rằng là trong mật điển có viết, và thầy cũng không biết chính xác là trong mật điển nào có viết rằng là nếu như mà con có một cái bức tường mà rất là mềm mại và con ném vào đấy một cái hạt đậu thì không thể nào mà con có thể lấy được cái hạt đậu đấy ra, và cái hạt đậu đấy nó sẽ dính mắc ở trên cái bức tường mềm bằng cái chất liệu mềm mại như vậy. Thế ở đây thì nếu như mà một khi mà chúng ta đã tái sinh vào những cái cõi thấp như vậy thì cái việc mà quay trở lại cái cõi người nó khó khăn như thế. Cái lý do chính là tại sao là bởi vì là ba cái xúc tình tiêu cực của chúng ta, ba cái phiền não của chúng ta, và nếu cái ba cái phiền não của chúng ta này mà cái nào mà mạnh mẽ nhất thì chúng ta sẽ tái sinh vào cõi địa ngục. Nếu như mà chúng ta mà có những cái xúc tình phiền não ở trung bình thì chúng ta sẽ tái sinh vào cõi ngạ quỷ, và những cái xúc tình phiền não của chúng ta nó ở cái cõi yếu thì chúng ta sẽ tái sinh vào cõi súc sinh. Giống như là khi mà chúng ta có những cái sự sân hận rất là mạnh mẽ thì chúng ta sẽ tái sinh ở cõi địa ngục, và sự sân hận mà trung bình thì chúng ta sẽ tái sinh ở cõi ngạ quỷ, và cái sự sân hận mà nó yếu hơn thì sẽ tái sinh ở cõi súc sinh. Thế và những cái xúc tình tiêu cực này nó giống như là những cái độc tố, và nó đã tạo thành những cái tập khí của chúng ta rồi, và nó cứ tiếp tục như vậy thì rất là khó khăn để mà chúng ta quay trở lại được cái cõi người. Và nếu như mà chúng ta hiểu được như vậy rồi thì chúng ta sẽ không để lãng phí phạm thời gian vào những cái điều tiêu cực. Nếu như mà chúng ta làm những cái điều tiêu cực, có những cái xúc tình tiêu cực thì nó sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.
Thế và ở cái khi mà chúng ta đã có được cái thân người này rồi thì cũng là cái nơi mà để mà chúng ta tạo tác ra những cái điều tốt, cũng như những cái điều tốt cũng như những cái điều xấu hơn hẳn tất cả những cái cõi khác. Chúng ta cần phải nhận thức ra và không phí phạm thời gian của chúng ta để tạo ra những cái để khởi tạo lên những cái độc hại nữa. Thế và ở đây thì chúng ta cần phải khích lệ bản thân kết vào giáo pháp thiêng liêng hay là giáo pháp chân quý. Giáo pháp thiêng liêng hay chân quý là giáo pháp được thuyết bởi Đức Phật. Ở đây thì khi mà chúng ta mà thực hành những cái điều tốt lành thì chúng ta là những cái hành giả thực hành pháp, và những cái việc mà thực hành pháp như vậy thì cần được hỗ trợ bởi tính không, và cần phải có sự hỗ trợ bởi bi mẫn, thì như vậy sẽ được gọi là giáo pháp chân quý hay là giáo pháp thiêng liêng. Giáo pháp chân quý và giáo pháp thiêng liêng này là để đưa chúng ta đạt được tới niết bàn, và chính vì vậy tại sao còn có thể gọi rằng là giáo pháp mật là như vậy. Chúng ta hãy cố gắng để mà nếu như mà chúng ta muốn thay đổi thì cái cách tốt nhất là chúng ta cần phải thực hành giáo pháp để đạt được tới niết bàn, và cái con đường để mà và giáo pháp là chính là cái con đường cho chúng ta đạt tới niết bàn. Thế cho nên là được gọi rằng là đấy là giáo pháp mật hay là giáo pháp thiêng liêng do Đức Phật thuyết. Thế và một cái người học trò của Atisha là Rotompa, và Rotompa thì có một học trò tên là Charan, và cái vị này thì thực hành pháp ngày và đêm, không ngơi nghỉ một lúc nào cả. Và khi Rotompa họ nói với cả người học trò của mình rằng là con cần phải nghỉ ngơi một chút đi, thì người học trò này trả lời thầy rằng là gì? Khi mà con nghĩ rằng là vô cùng là khó khăn để đạt lại được cái thân người chân quý này, thì con mới hiểu là con không thể sao mà con có thể dừng lại được. Thế khi mà chúng ta đã có cái thân người này rồi thì chúng ta đừng có để phí phạm nữa. Chúng ta hãy biết rằng là làm sao mà chúng ta có được cái thân người không một cách dễ dàng gì. Chúng ta phải có những cái công đức rất là lớn lao thì chúng ta mới có được lại, và đấy là một cái điều vô cùng đặc biệt, không phải ai cũng có được cái điều đặc biệt như vậy, và cần phải có những cái phẩm tính rất đặc biệt thì mới có thể có lại được cái thân người này. Chính vì vậy thì chúng ta cần phải làm sao là đừng có để mà lãng phí cái thân người chân quý của chúng ta. Okay, so even this we have this precious human body. If we if we not utilize this precious one, then one day will come impermanent. So that way, second one is that reflecting upon the death and impermanent, encourage yourself to be virtuous practice. So in Chiwa Mindaba in the Tibetan, Chiwa means the death, Mindaba means the impermanence. So we all have to die. There's no escape because we are born. If you don't want to die, then don't born. Long as we are born on this earth, on this planet, everyone have to die. So things. What is here? Main point is one is so don't your whole effort is don't put on how to build this life, because no matter how much you build this life, one day you have to leave this one. It's called the impermanent. So that way when somebody is dying, that is have to be put ourselves as the same that way. There was a story, I think this is from the Kiluba Lamrim, one Lama. I think his name is Dukhamba Gilejaso. I heard something like that. And he was circumambulating to the Teshilumbu monastery. One day when he was circumambulating to the Teshilumbu monastery, and he saw somebody is carrying the dead dog body.
So he thought, oh, this dog is dead. I'm still not dead. I'm sure, I will become this soon, this nature. So I should, put speed. So he started running around the temple. He want to be, try to do finish before the death come. He tried to finish much as he can, circumambulate. So that is I'm not saying he died immediately, but so that is how, what kind of mentality for the practicing Dharma is it? You never think as you will be here forever. Death will come. When death come, what will I take with me? I think that is what main point is it. So thinking about the death is it. I know lots of people don't want to think about the death because they feel when think about the death, it make them really uncomfortable. One time I had this called the liberation blanket. So one I gave to my mom, she's okay with that. And one I gave to our neighbor lady, and mom later told me, you shouldn't give her that one. If people think that is really bad, giving something for the death when they're dying, kind of encouraging them to death, whatever, unauspicious. People think that's in Tibetan called a namdo. It means the really bad thought. So things like that. Some people don't want to think about the death. Even everybody knows we're going to it will come, but still we never think about that. They don't want to think about the death. But death is not ending. If there's a death, then it ends our life. That's a wonderful, beautiful. It's not ending. Death is just changing. Changing some continuing different way, changing your body. Like you change your house. When the house get older, you will renovate or buy a new house. You changing your clothes. You changing your everything. You can change your jewelry. When it get older, you don't want to use anymore. Same thing as the body too. Mind said one day, this is too old. I cannot use this one. I need a new one. So point is when you have this body, prepare for the next one that have a better than this one, or maybe same as this one, or better than this one. Something, prepare. Especially if you have some kind of, disliking your life in this, something made you dislike, then that part is a shortage in the past life. That way you didn't have that what you want. So you put more effort to have that one. So next life you will be better. Forget about the nirvana, even the samsara. Then of course, main point is that we have to think about this circle of death, birth is endless if we don't do something. So we have to practice the dharma. So here mainly saying is yourself encouraged to the virtuous action, mean that you have to do all the meritory good karma created, because it will take with you whatever you created good karma. One thing is that one. Two things is that for the dharma practitioner, I think meditating on the impermanent is the preliminary practice of the Mahamudra. Batu Rinpoche said, without the foretraining of the mind, especially impermanent, if you don't meditate on that particular subject, it is impossible to can meditate on the Mahamudra. So Mahamudra is understand the true nature. That true nature is can understand if you understand the impermanent. So then you can understand. So if you don't understand the impermanent, understand the true nature is really difficult. So that reason, I think this both way. One is you should do something, try to make your next life is better than this life. Try to make your next life is have same as what you had this life if you have something wonderful. So those are not free.
You know, what you have a look, what you have a fortune, what you have a power, what you have ability, what you have in this life, they not come free. They are result of your past lives karma. That way you have the look, fortune, power, ability. Those all is a, I'm not saying 100%, but it's a large amount is come from your past lives karma, good karma. So if you like that one continually, you have to build more good karma so you will have next life too. That is one thing. Another thing is if you want to understand the true nature of your mind or nature of the phenomena which is called the emptiness, then you should understand about the impermanent. Because without the understanding of the impermanent, understand the emptiness is really difficult. So that reason Buddha skillfully first give his teaching is called Four Noble Truth. Four Noble Truth is actually cause and result. That is also another way to can explain the impermanent. So once you understand the cause and result then you can understand the Panjara Paramita. Other way, without understand the Four Noble Truth, if you try to study Panjara Paramita, you will go to easily to the nihilism. Then this is worse than externalism. So the reason I think we should try to think about this impermanent. Actually, you know, especially if you have some kind of a stress, think impermanent, this too shall pass. But or you have a really arrogant because you are your whatever you have now, it make you really proud and arrogant. Think this too shall pass, because it's not necessary we will have that continually. So both way to I think work to good and bad. You know, good way is if you have something is a problem, don't worry too much. Can be changed that one. And bad way is no matter how wonderful you have, sooner or later it will lose everything. Thế và tiếp theo thì là nói về cái phần thứ hai là quán chiếu về cái chết vô thường, khích lệ bản thân thực hành giới hạnh. Thì chúng ta tất cả ai cũng rồi phải chết, không ai mà có thể thoát được khỏi cái chết cả. Khi mà một khi chúng ta đã sinh ra rồi thì đương nhiên là chúng ta phải chết đi, và nếu như chúng ta không muốn chết thì đừng có sinh nữa. Vậy thì đừng có dồn hết tất cả nỗ lực để mà xây dựng cái cuộc sống này, bởi vì là một ngày nào đó rồi chúng ta sẽ phải bỏ tất cả lại để mà rời đi. Chúng ta khi mà nhìn thấy những cái người mà chết ấy, thì chúng ta cần phải quán chiếu và nghĩ rằng là một ngày nào đó cái điều này nó cũng sẽ đến với mình. Có một cái vị thầy mà khi mà thực hành Lam Rim và vị đi vòng quanh, đi nhiễu vòng quanh cái tu viện của mình, thì thấy vị thầy này mới nhìn thấy có một người vác cái con chó, cái xác của con chó chết đi. Thế và lập tức vị thầy này nghĩ rằng là một ngày nào đấy thì cũng sẽ đến lượt mình sớm thôi. Và chính vì vậy thì vị thầy chạy vòng quanh cái nơi nhiễu của mình, chạy nhanh để kết thúc cái nhiễu như vậy. Bởi vì là khi mà thực hành về cái chết thì phải hiểu rằng là cái chết nó sẽ đến vào bất cứ lúc nào. Đặc biệt là chúng ta đối với những cái người mà hành giả thực hành đó, thì chúng ta không bao giờ được phép nghĩ rằng là mình sẽ ở đây vĩnh viễn cả. Có những người thì rất là sợ nghĩ về cái chết, và khi họ nghĩ về cái chết thì họ thấy rất là khó chịu. Nó đem lại cho họ những cái cảm giác nó rất là khó. Khi mà thầy còn nhỏ thì thầy có mang 2 cái chăn
để dành cho người chết, thì cái chăn đem một cái cho mẹ thầy và một cái cho một cái người phụ nữ khác, thì sau đấy thì mẹ thầy có kêu với thầy rằng là không được phép đưa cái chăn như vậy cho cái người kia, bởi vì rằng là cái người kia người ta sẽ cảm thấy như là một cái điều gở, một cái điều mà không lành tí nào mà khi mà họ phải đắp cái chăn mà để dành cho người chết như vậy. Thế và ở đây thì chúng ta cần phải quán chiếu về cái chết, mặc dù là nhiều người là không muốn nghĩ về cái chết và sợ hãi nghĩ về cái chết. Cái chết thì không có nghĩa là một cái sự chấm dứt, mà chúng ta chỉ có thay đổi cái thân thể thôi. Cũng giống như là chúng ta ở trong cái nhà và chúng ta rời cái nhà này, chúng ta mua một ngôi nhà mới, hay là những cái món đồ trang sức khi mà nó đã cũ quá rồi thì chúng ta cần phải thay nó bằng cái món đồ mới thôi. Cái thân thể này thì rồi chúng ta cũng sẽ phải bỏ lại và chúng ta sẽ lại có một cái thân thể mới. Thì chính vì vậy thì chúng ta cần phải chuẩn bị để có một cái gì đó nó tốt hơn. Nếu như mà chúng ta thấy là có những cái điều mà trong cái đời sống này chúng ta không thích, thì có nghĩa rằng là trong cái cuộc sống trước chúng ta đã không có nó rồi, thế và cố gắng là làm sao mà để cái kiếp sau để mà chúng ta có thể có lại nó được. Và cái cuộc sống của chúng ta thì không phải là nó chấm dứt mà sinh thì rồi lại tử, sinh rồi lại tử, cả một cái vòng quay luẩn quẩn như vậy. Thì chính vì vậy thì chúng ta phải cố gắng là thực hiện những cái thiện hạnh và để tạo ra những cái nghiệp tốt lành. Và khi mà chúng ta có những cái nghiệp tốt lành như vậy thì chúng ta mới có thể mang theo những cái nghiệp tốt đi theo mình được. Đối với những cái hành giả mà khi thực hành thì cần phải thực hành về vô thường, bởi vì vô thường chính là những cái bước rất là quan trọng khi mà chúng ta thực hành về Mahamudra Đại Thủ Ấn. Vị thầy Patrul Rinpoche thì có nói rằng là gì? Nếu như mà chúng ta không thực hành cái 4 cái kệ truyền tâm, mà đặc biệt là về vô thường, thì không thể nào mà chúng ta có thể thực hành được Đại Thủ Ấn. Bởi vì Mahamudra Đại Thủ Ấn đó là hiểu được về cái bản chất thực, bản chất của vô thường. Ở đây thì chúng ta khi mà cái cuộc sống của chúng ta mà nó thay đổi như vậy, nó dừng như vậy, thì chúng ta phải nghĩ cách làm sao để mà cuộc sống của chúng ta ở kiếp sau nó sẽ có thể tốt hơn. Ít nhất là nó cũng phải được tốt như cái kiếp này. Tất cả những cái gì mà trong cái kiếp này mà chúng ta có được, những cái vận may, những cái quyền lực mà chúng ta có ở kiếp này, không phải là chúng ta tự nhiên mà chúng ta có như vậy, mà đấy là kết quả của nghiệp của chúng ta. Thế nếu như chúng ta muốn rằng là tiếp tục như vậy, để đời sau để chúng ta có thể có, thì chúng ta cần phải tạo ra thêm, không ngừng nghỉ những cái nghiệp tích cực. Bản chất của vạn pháp thì là vô thường. Nếu như mà chúng ta hiểu được như vậy, thì nếu mà chúng ta hiểu được cái bản chất của vạn pháp thì chúng ta sẽ hiểu được là thế nào là vô thường. Đức Phật khi mà người thuyết cái bài giảng đầu tiên một cách rất là thiện xảo, là người nói cho chúng ta về tứ diệu đế. Tứ diệu đế thì chính là đấy là luật nhân quả, và từ luật nhân quả thì dần dần chúng ta sẽ tiến tới Paraparamita, tức là tính không. Nếu như mà chúng ta mà không có cái phần tứ diệu đế này và chúng ta không hiểu về cái tứ diệu đế này, thì chúng ta sẽ dễ dàng rơi vào cái trạng thái hư không, và cái trạng thái đó là cái trạng thái còn tệ hơn, là những cái người mà lưu giữ những cái kiến rằng là vạn hữu làm vĩnh viễn. Ở đây khi mà chúng ta có những cái điều gì tốt trong cuộc sống, thì chúng ta cũng nghĩ rằng tất cả là vô thường, thì chúng ta sẽ không bao giờ mà chúng ta thấy chúng ta ngã mạn. Nếu như mà chúng ta có những cái sự đau khổ trong cuộc đời này thì chúng ta cũng nghĩ về vô thường, thì như vậy thì chúng ta sẽ thấy là cái sự đau khổ của chúng ta nó cũng sẽ không là một cái thứ gì để mà chúng ta thấy không thể chịu được cả. Một ngày tất cả rồi cũng sẽ thay đổi, một ngày rồi cũng sẽ là chấm dứt, cho dù là đấy là điều tốt hay là điều xấu. Okay, then third one says reflecting upon the inevitable consequences of the karmic action, encouraging yourself to be abandoning misdeed and non-virtues. This means that some people may think, oh, it doesn't matter what I do. Sooner or later we have to die. Then it's gone. Yes, breathing of this life is gone, but your continuum is not gone.
as earlier I said, death is not real. Death is not ending. Death means the changing. When you're changing, things will take with you. What you can take with you when you're dying is your good or bad karma. If you did something good, that merit is go with you. If you have done something bad, that will come with you. So it's inevitable. It means that never be missing, the consequences of the whatever action we put will never missing. Even like many years later, it can be come back. So that way, this whatever we do, good or bad, as without the missing, it will give the result. Yes, we don't remember in our past life exactly, but from this life, say, can say habit, or from this life's circumstance, you can tell what kind of past life you had. This, as earlier I mentioned, this life is a result from the past life. So that reason, it's never been missing that result of consequences from that action. From the good action cannot give you the bad result. From the bad action will never give you the good result. So this karma is in the Sanskrit, karma is as a Tibetan we call the le gyunde. Le mean the action, and gyunde mean the cause and result. So this what I'm going to say. So now, so this karmic is not have anyone special permission. So because sometimes people don't understand about this, and they learn about the Dharma, and especially higher one, like a Panyara Paramita, like a Vajrayana High Yoga Tantra, and they think certain things is okay to do, like a name of the crazy wisdom, name of the high yoga tantric performing, and you allowed to do this and this. But Lord Jidin said, even the 10th Bhumi Bodhisattva, if they created that cause can be reborn to the hell, they will reborn hell. They no one have a special permission. So because sometimes, because we are skipper Dharma practitioner, we don't want to do all those preliminary practice and things like that. Don't think, and we skip from all those, and we jump to the final conclusion of the highest one. So because of the highest one's information, then we take literally that one, and they said, oh, there's empty. Oh, there are no samsara, no nirvana. Said, and some people say that one. Some people even they kind of said, oh, in the high yoga tantra, you're allowed to do this. But I think those are a really different case. Like if doctor give you dosage enough, some poison is useful for cure your sickness. I think like this day people take
what call this treatment for the breast cancer and things like cancer, they take some medicine. It kind of kill your some part of the cell. But if you take more than enough, not skillful enough, it will kill complete your body. It means that you will die. So it needs really skill to how to control that one. And there's a really skillful one can perform those. I'm not saying those are not good forever, but without having all those skill and try to do something that's a higher one, and a mistake is come from there. So the reason, safe way. I say, never be, comment negative, because a higher rich one, they understand, their understand of the law of causality is so subtle. You only can understand the complete law of causality or karma as if you realize the emptiness. So that way, truly understand is come, this emptiness, or karma. Understand is come once you have a realization of emptiness, or once you have a realization of the nature of your mind, then you can truly understand, truly can see directly those karma more detail. Right now, we don't have a really that much detailed information. We're only just following to the word of the Buddha and those trustworthy great masters' teachings about the karma. But if you really want to know more deeper level of the karma, then you have to realize the emptiness, or realize the nature of mind. Then you will see. So that reason, this karma, as a not have a no one have a special permission. So that way I said, permission and prohibition is a mode of abide. It's a naturally. Doesn't matter that the person is whoever that person, anyone creating such action that is become negative to everyone. And doesn't matter who create that such action, and whatever, whoever, if they created this action, it will become a positive. So that is called the mode of abiding. No one can change that. Even Buddha himself cannot change. So that is what is karma mean. Karma is something that is what we put the action. That action have a reaction. That reaction is called so that those two together is called the cause and result. Lei Gyunde in the Tibetan, lei as a action and a cause and result. From that action to is what is the cause and what kind of result can give you. So try to understand that one. So that way, this third one is where even death come. Your negative is always, or negative or positive cause, what you create is always follow you until it's ripening in you, until it results come. So it's not going to miss somewhere. When you die, they're going to can leave behind. Nothing going to leave behind. So normally I joke, only things that truly belong to you. And when you die, you don't have to live well to any of your family or anyone, is your meritocratic activities, dharma practice. Whatever you do, good deed, you don't need to share anyone. Even you want to share, you cannot share anyone. It will go with you. Or whatever you have done bad things, no matter how much your family care about you, no matter how much they love you, they cannot take your spot. No one can take your place. So whatever result comes is come only onto you.
So even you done that negative for sake of your family, your loved one, your dharma, your community, that result will get onto you. You know, no one will take for you. Even you done these negative things for your guru not going to take your negative result from you. It will come to you. Even you have done this through the sake of the three jewel, the result of the consequences is a come onto you. The three jewel cannot take from you because you have done for them. Ở cái điều thứ 3 thì nói rằng là gì? Quán chiếu về luật nhân quả không tránh khỏi khích lệ bản thân từ bỏ hành động sai trái và bất thiện. Một khi cái hơi thở nó ra rồi, không quay trở lại nữa, và đấy là cái chết, thì chúng ta như đã giải thích ở trên thì cái chết thì không phải là sự chấm dứt của tất cả, mà nó chỉ là một cái sự thay đổi. Thế và những cái gì chúng ta có thể mang theo được là những cái điều mà chúng ta đã làm, dù là tốt hay là xấu với mình. Và tất cả những cái điều tốt hay là xấu, vô số những cái điều như vậy thì nó sẽ tạo được một cái quả tương ứng. Sau này thì cái quả này nó sẽ quay trở lại với chúng ta, những cái gì mà chúng ta đã gây ra từ trước đây, và cái quả này là nó không sai lệch một chút nào cả. Và thậm chí là cái quả này đến cái đời kiếp sau của chúng ta, dù mà chúng ta không nhớ gì nữa nhưng cái quả đó nó vẫn trổ. Cuộc sống này thì như đã nói rồi là nó là kết quả của cái đời kiếp trước của chúng ta. Tất cả những cái quả của kiếp trước của chúng ta, từ những cái hành động tốt lành, thì không bao giờ cho một cái kết quả xấu, và một cái hành động xấu thì không bao giờ đưa lại một cái kết quả tốt lành cả. Nghiệp thì trong tiếng Tạng có dùng cái từ là gu rệ thì có nghĩa là một cái hành động, và đấy thì có nghĩa rằng là nhân và quả. Và cái nghiệp quả này thì nó không chừa bất cứ một ai, và không ai là một cái người đặc biệt để mà có thể thoát được khỏi cả. Nếu như mà chúng ta không có hiểu biết về luật nhân quả, mà dù của chúng ta có học lên những cái mật điển du già rất là cao, chúng ta có bước vào tính không, chúng ta sẽ phạm vào những cái lỗi lầm, bởi vì chúng ta nghĩ rằng là khi mà chúng ta học mật điển cao rồi thì chúng ta có thể làm bất cứ những gì mình muốn. Thế và tổ chức Sen Sung Côn thì nói rằng là gì, thậm chí là cho đến địa thứ 10 mà chúng ta mà có tạo ra những cái nghiệp để mà tái sinh vào cõi địa ngục, thì đương nhiên là chúng ta cũng sẽ vẫn tái sinh vào cõi địa ngục, và không có ai là người có thể thoát được khỏi cả. Và đấy là cái điều mà rất là sơ đẳng chúng ta phải học, và không thể nào mà chúng ta nhảy ngay vào cái phần cuối cùng, cái phần kết thúc được. Có rất là nhiều người thì đã học một cách rất là về cái sự rỗng rang và một cái cách rất là văn học, và nghĩ rằng là sẽ chẳng có luân hồi và cũng chẳng có niết bàn, và như vậy thì họ đã bước qua hiểu những cái sai lầm, và sau đó thì họ bước vào những cái mật điển cao cấp, và nghĩ rằng là mình có thể được phép làm bất cứ cái gì. Có những cái trường hợp nó khác nhau, ví dụ như là khi mà chúng ta bị một số những cái bệnh như là một số bệnh ung thư, thì thầy thuốc có cho những cái hóa trị để mà chúng ta có thể diệt những cái tế bào của ung thư. Thế nếu như mà cái lượng hóa trị đấy thì chỉ dùng một cái hóa chất lượng vừa đủ thì nó sẽ diệt những cái tế bào xấu. Thế nếu như mà chúng ta mà dùng quá liều thì đương nhiên là nó sẽ chết. Thế ở đây thì cũng giống như vậy, cái việc học của chúng ta, nếu như mà chúng ta học và chúng ta phải biết có một cái kỹ năng để kiểm soát được tất cả. Không ai có thể nói rằng là điều tốt hay là điều xấu mà nó tồn tại vĩnh viễn cả.
nếu như mà chúng ta hiểu được luật nhân quả và chúng ta hiểu được là cái luật nhân quả đấy nó có nền tảng ở trên ở trên cái tính không, thì như vậy là một cái sự hiểu biết đúng đắn, và từ đó thì mới đưa cho chúng ta đến được cái nhận thức về tính không, và chúng ta mới hiểu được bản chất của tâm trí, chúng ta mới có thể nhìn được trực diện vào cái tâm trí của chúng ta. Thế còn ở đây thì hiện nay thì chúng ta mới chỉ có lặp lại những cái lời của những cái hành giả, những cái bậc hành giả cao, chúng ta mới lặp lại những cái lời của Đức Phật, chúng ta mới chỉ đi theo những cái lời của Đức Phật. Thế còn bản thân chúng ta thì vẫn chưa thể nào mà chứng được cái bản chất của tâm trí, và chúng ta cũng chưa thể nào mà nhìn thấy được, chứng được, hiểu được tính không. Không một ai mà làm những cái người, không một ai là một cái người đặc biệt cả. Chúng ta đã tạo tác ra những cái nghiệp tiêu cực, thì bất cứ những cái gì tạo tác, bất cứ là ai tạo tác, cái điều này được gọi là cái cách an trụ. Thì những cái gì chúng ta tạo tác ra thì nó sẽ không thể nào mà nó thay đổi được, mà nghiệp ở đây là cái hành động mà chúng ta đã tạo ra, và đương nhiên là chúng ta phải nhận lại cái quả, nhận lại cái quả bởi chính cái hành động của mình. Trong tiếng Tạng thì dùng cái từ là lê gure, thì có nghĩa là bất cứ những cái hành động nào mà tốt lành thì sẽ đưa lại những cái quả tốt đẹp, và những cái hành động nào mà xấu ác thì sẽ đưa lại những cái quả đương nhiên là không phải là lấy gì là tốt đẹp. Khi mà chúng ta chết đi thì những cái nghiệp tốt hay là những cái nghiệp xấu nó sẽ đi theo chúng ta cho tới khi nó trổ quả, và nó không chừa bất cứ một ai, và nó cũng không bỏ qua bất cứ một ai cả. Những cái gì đã thuộc về chúng ta thì đó là chính là những cái nghiệp của chúng ta, không bao giờ rời bỏ chúng ta cả. Những cái công đức mà từ những cái hành động của chúng ta cũng không bao giờ mà rời chúng ta cả. Không ai có thể chia sẻ với chúng ta cái nghiệp của chúng ta cả. Cho dù gia đình của chúng ta có lo lắng lo lắng cho chúng ta như thế nào, cũng không thể nào chịu thay tất cả những cái nghiệp mà chúng ta đã gây ra, mà bản thân chúng ta phải là người có cái trách nhiệm với cái hành động của mình, với cái nghiệp quả của mình, mà cái nghiệp mình đã gây thì cái quả đó thì đương nhiên là mình sẽ phải nhận lại. Nếu như chúng ta làm những cái điều gì tiêu cực cho đạo sư của chúng ta thì cái vị đạo sư của chúng ta cũng không nhận lấy cái quả đấy, mà mình sẽ phải là, bản thân mình sẽ phải là người chịu trách nhiệm về cái hành động của mình. Nếu như chúng ta làm những cái điều gì mà tiêu cực đến Tam Bảo thì cũng không phải là Tam Bảo là cái người mà nhận những cái hành động tiêu cực của chúng ta, mà bản thân chúng ta là cái người mà phải có trách nhiệm với cái hành động của mình. Okay, then number 4, reflecting upon the faults of samsara, encourage yourself to attain the liberation. So what is the samsara? What is the liberation? Samsara is called the cyclic of existence, kind of something is a kind of staying in the round and round and round. So what is a staying around is our mind is controlled by the afflictive emotion, ignorance, attachment, aversions. Because of the afflictive emotion, we creating negative karma. Because of the negative karma, we will suffering. Because of our suffering, we gain the ignorance. So this continuing, never ending, some circumstances never ending continually, that is called the cyclic of existence. In Tibet, it's a korwa, mean the kind of like a lost round, you know. So that circle of the continuing is only can end if you reach to the liberation or nirvana. Who is this? Jeannie, you are making noisy. So that way, why we need to break that circle, and why we have to need a liberation is because in the samsara, no matter where you're born, there always be misery. There no true happiness.
even some happiness, some degree of happiness you experience, that is also becoming cause to the suffering. So generally, like samsara is 6 realms: hell realm, hungry ghost, animal, demigod, God, and human. Uh, I mean, theory it from the Buddhist teaching. We have to believe in them. We said like what kind of suffering in the hell realm, what kind of suffering in the hungry ghost, what kind of suffering in the demigod, what kind of suffering in the God realms. Those are in the theory from the Buddhist teaching. You can see we don't have directly, information on them, but we have direct information on the suffering of the animals. Like the suffering of the animals is 2 kinds of animals. One is a majority live in the ocean. Who live in the ocean always eat by each other. They have no time to relax. And the animal on the called the on the surface on the earth, the wild one is never have time to relax. Always like a like a you know like a lion, a tiger. They always be hunger, and they have a really not easy to find in the food daily basic. The other animals, they have always have a fear of always be somebody's going to kill them. So that kind of sufferings. And an animal who live with the human being, they are slave. Even those, really treat really well in the some families pet, but still they don't have a freedom. You only can go to out if your owner take you. Otherwise you have to stay. You cannot go out in whenever you want. So things like that, they are always have somebody controlling you. So that is kind of the suffering we see the animals directly from our eyes. Then human, we have a suffering from the birth, suffering from the aging, suffering from the sickness, suffering from the death. That's everyone will have. Then on that is called the suffering from the separated from the loved one, suffering from the meeting with the unpleasant one, suffering of the not finding what you want, suffering of the losing what you have. That kind of suffering we will. And also, if you look this way, human, everyone had their own kind of sufferings. Like some of my relatives, they're really rich financially, but they don't have good relationships. So that way, some of they say, oh, because I complained to one of my cousin, he's financially not so good. He's living with a food stamp from the government. So I said, but then this relative say, still they have a really good, relationship. They have really lived with happy, even they are poor. So this is showing us a poor have their own suffering, rich have their own suffering. Not necessarily same kind of suffering. And the rich one is actually there's a greater suffering. Badu Rinpoche said, if you have a sheep, your suffering size is a sheep. If you have a cow, your suffering size is a cow. If you have a horse, your suffering size is a horse. So it's just like that. More you have, more your greater suffering you will experience. So that reason doesn't matter how much you gain, you're never going to give you truly joy from them. And another way is if in the old time, when in the family one person work, they can feed whole family. Now, if even whole family work but still cannot feed themselves, why? Because our need is increased. Now we need the cell phone, we need the computer, we need the iPad, we need the car, we need the second car, we need the and a board. It's so many things we need. Since all of those we have to buy, once we bought them, we have to take care, pay the insurance, pay the monthly bills, increase that one. So that way our actually expensive is increase. So more we gain things, becoming our lives a more luxury, our bill is increased. More our bill is increasing, or you have a more time to have to what called less time to relax. So
So this is what it is. I joke sometimes in the America here, said some of country, they are poor and they have lots of time, but they don't have those all the lecture things that they can use. Some country really rich, they have everything, but they don't have time to use them. Only they just take care of them. Like some people, I only see the weekend, they mowing the lawn, taking care of the garden. I never saw them relaxing, on the garden. I never saw them enjoying. So they don't have time to enjoy. Only they have time to take care. So that way, everyone have some degree of suffering. So that way it is said, not finding what you want, as the poor people's suffering, and losing what you have as the rich people's suffering. Tiếp theo là đến điều thứ tư, quán chiếu về lỗi lầm của luân hồi, khuyến khích bản thân đạt được giải thoát. Khi mà chúng ta vẫn còn ở luân hồi là bởi vì tâm trí của chúng ta vẫn còn bị kiểm soát bởi những cái xúc tình tiêu cực, bởi tham, sân si, và từ những cái xúc tình tiêu cực này thì nó đã tạo ra những cái hành động tiêu cực, và như vậy thì chúng ta sẽ bị khổ đau, và từ những cái khổ đau của chúng ta lại tạo ra những cái sự vô minh của mình. Và trong tiếng Tạng thì cái luân hồi có cái được gọi là khoa thì có nghĩa là một cái vòng vô tận, nó cứ tiếp tục như vậy, nó không bao giờ là nó kết thúc, nó chỉ có khi kết thúc khi mà chúng ta đạt được tới cảnh giới của Niết Bàn. Thế và ở đây tại sao chúng ta cần phải phá vỡ cái vòng luân hồi? Bởi vì là chúng ta cần phải giải thoát. Nếu như chúng ta vẫn còn ở trong cái vòng luân hồi như vậy thì không bao giờ chúng ta có được một cái hạnh phúc thực sự cả. Dù là những cái hạnh phúc mà chúng ta có đó thì nó chỉ là một cái vài mức độ thôi, và sau đó thì là nó lại đưa đến cho chúng ta những cái khổ đau, và những cái mức độ hạnh phúc của chúng ta như thế nào thì cái khổ đau của chúng ta nó cũng tương tự như vậy. Khi như chúng ta biết rằng là ở trong cái cõi luân hồi này thì có 6 nẻo. Có những cái nẻo luân hồi là chúng ta chỉ biết được qua những cái bài giảng của Đức Phật về những cái nỗi khổ đau, làm như những nỗi khổ đau của cõi địa ngục, khổ đau của cõi ngạ quỷ, khổ đau của cõi thiên và cõi bán thiên, là chúng ta chỉ có biết được qua những cái thuyết giảng của Đức Phật. Thế nhưng mà những cái cõi mà chúng ta có thể trực tiếp mà chúng ta nhận biết được, đó là khổ đau của cõi súc sinh. Thì ở đây thì súc sinh có chia ra là những cái loại sinh vật mà ở đại dương, thì những cái con sinh vật ở đại dương này thì chúng ăn lẫn nhau, không có thời gian để mà ngơi nghỉ gì cả. Thế và những cái động vật thì những cái con vật mà sống ở trên cạn, thì những cái con vật hoang dã thì nó không có thời gian để mà nó thư giãn. Những cái con hổ, những cái con sư tử, khi mà chúng nó đói, nó không tìm thấy thức ăn, rồi thì chúng nó ăn lẫn nhau. Những cái con thú phải sống trong sự lo sợ là sẽ bị giết, và thậm chí những con thú mà được những cái được nuôi như những cái thú cưng ở trong gia đình thì cũng hoàn toàn là phải chịu khổ đau, bởi chúng phải làm nô lệ cho con người. Mặc dù là được đối xử rất là tốt nhưng mà chúng không có sự tự do, chúng không thể nào mà đi ra ngoài khi chúng nó muốn, và chúng nó chỉ được muốn đi ra ngoài khi mà cái người chủ cho phép thôi. Thế và ở trong cái cõi nhân loại này thì chúng ta phải chịu cái khổ đau của 4 dòng sông khổ, sinh lão bệnh tử, và tất cả những cái nỗi khổ đau khi mà chúng ta phải chia lìa với những cái người yêu thương, chúng ta gặp phải những ai mà chúng ta không thích. Đấy là tất cả những cái loại mà khổ đau mà chúng ta phải chịu. Thế và thầy thì có những cái người chú, những cái người họ hàng rất là giàu có. Thế và những cái người họ hàng rất là giàu có này thì họ lại bị khổ đau là bởi vì họ không có nhiều bạn bè. Thế và có những cái người thì họ hàng thì họ rất là nghèo, thế nhưng mà họ nói rằng là gì, họ lại có rất là nhiều những cái người bạn bè. Thế cho nên là người giàu có cái nỗi khổ của người giàu, và người nghèo thì có cái nỗi khổ của người nghèo.
Patron Rinpoche thì còn nói rằng là gì, khi mà chúng ta có cừu thì chúng ta phải chịu khổ đau, khi mà có cừu chúng ta có bò thì chúng ta phải chịu khổ đau, khi chúng ta có bò chúng ta có ngựa thì chúng ta phải chịu khổ đau với những cái nỗi khổ đau khi có ngựa. Không biết là bao nhiêu khổ đau chúng ta có và chúng ta không thể nào có được một cái sự an vui thực thụ cả. Cái thời ngày xưa thì một người đi làm thì có thể nuôi cả gia đình, thế và ngày hôm nay thì tất cả những cái thành viên trong gia đình có đi làm thì cũng không thể nào mà đủ nuôi được cả gia đình cả. Thì như vậy là những cái nhu cầu của gia đình nó tăng lên, những cái hóa đơn cần phải trả nó tăng lên. Chúng ta muốn là có điện thoại di động, chúng ta mong muốn là chúng ta có những cái tiêu xài, chúng ta phải trả tiền điện vân vân, và như vậy thì là những cái chi phí nó tăng và những cái hóa đơn nó tăng. Chúng ta càng kiếm được nhiều thì những cái chi tiêu của chúng ta cũng sẽ là nhiều lên, và như vậy thì chúng ta phải làm việc và có ít thời gian để mà thư giãn. Ở một thầy hay đùa với mọi người là nhìn những cái nước nghèo đó, thì mặc dù là họ không có đầy đủ vật chất, không có những cái đồ xa xỉ, nhưng mà họ lại có thời gian để mà thư giãn. Thế còn những cái đất nước mà rất là giàu có thì họ lại không có thời gian, họ không có được thư giãn và cũng không có thời gian để mà an vui, để mà hưởng thụ nữa. Và họ chỉ phải lo lắng, ví dụ như là có một mảnh vườn thì họ cũng phải lo là làm ở trên cái mảnh vườn của họ, và họ không còn có thời gian để mà để mà hưởng thụ với cái mảnh vườn đó, mà chỉ phải lo về cái mảnh vườn nhiều hơn. Thế và ở đây thì chúng ta còn phải chịu đựng những cái nỗi khổ đau là không có được những cái thứ mà chúng ta muốn. Người nghèo thì có những cái nỗi khổ đau của mình không có được những cái thứ mình muốn. Thế còn những cái người giàu có thì lại có những cái nỗi khổ đau là có, nhưng mà lo sợ rằng là sẽ phải mất đi. Thì dù ở mức độ nào cũng đều có một cái sự khổ đau riêng của mình. Okay, then number 5 said, reflecting upon the suffering of samsaric beings, encourage yourself to train in the bodhicitta. So in the Adisha's Lamb of the Path said, those who through their personal suffering truly want to end completely all the suffering of others are person of the superior capacity. So this is only a superior capacity being can do, train the bodhicitta. Bodhicitta means the called the true set of the mind. Compassion said is a compassion toward to the sentient being, and wisdom to seeking the liberation of a nirvana. That's called the two-pointed mind, in the Tibetan called the Surni. So this two reason we Bodhisattva generate the bodhicitta. So now as a question is why we have to generate the bodhicitta. So in the samsara, you're not going to find anyone is free from suffering. Everyone is miserable, you know. Since no one is free from the suffering, and no one is wishing peace suffering, every single individual is want to be happiness, you know, peace. That is everyone's goal. Yeah, you're not going to find anyone said, I wish to be miserable. You know, everyone will be happy. But sometimes because of the purpose of that happiness, we created a negative, hoping to achieve that happiness. So that way, Shantideva said, samsaric beings, they don't know how to create the cause of happiness. And they like destroying cause of happiness is like your enemy. You know, we are destroying all the good deed, merit, virtues, good karma, like we're destroying our own enemies. So that way I said, tungin torto sim yoja tungin ni langon barte te wan doja timombe ranji te water Jones. So everyone we should be free from the suffering, but we
aiming toward to the suffering, have a so faith, interest into that suffering of the cause. And we want to be free from the suffering. Sentient beings want to be free from suffering and want to be happy, but destroying their happiness, cause of happiness, is like their enemy. So the reason samsara, sentient beings are lack of wisdom and corrupted by the mind is a delusion and ignorance. They don't know how to free themselves from the suffering. So that reason we have to liberate them. When we get chance to practice the Dharma, we are capable to liberate them, then we have to liberate them, those beings, from the sufferings. That reason we need to generate bodhicitta, because everyone cannot become a bodhisattva. Only highly, or say the supreme capacity being can be become a bodhisattva. It means that everyone cannot be become, helper. Only few are capable can help other. So the reason we have to liberate those beings who have been our mother and misery in the samsara. They wishing to be happy, but they always be engaging to the cause to suffering. So that is the reason we need to generate the bodhicitta. Tiếp theo là đến điều số 5, quán chiếu về khổ đau của chúng sinh luân hồi và khuyến khích bản thân rèn luyện Bồ Đề tâm. Atisha đã nói rằng là gì? Cá nhân nào mà muốn kết thúc khổ đau của người khác, nhìn ra được cái khổ đau và muốn kết thúc cả khổ đau của mình và lẫn cả của những người khác, thì như vậy được gọi là những chúng sinh tối thượng. Thế và ở đây thì những cái chúng sinh và ở đây thì phải khuyến khích bản thân rèn luyện Bồ Đề tâm. Thì Bồ Đề tâm thì gồm có sự bi mẫn hướng về tất cả các chúng sinh và trí tuệ để mà đạt được tới niết bàn. Đó là một cái cặp ở trong Bồ Đề tâm. Tại sao mà cần phải có Bồ Đề tâm và tại sao phải rèn Bồ Đề tâm? Tất cả mọi chúng sinh đều có những cái nỗi khổ đau riêng. Không ai là mong muốn đau khổ cả, ai cũng mong muốn là yên bình, hạnh phúc. Thế nhưng mà bởi vì không biết cho nên để đi tìm cái hạnh phúc của mình thì đã tạo tác ra biết bao là những cái điều tiêu cực, và như vậy là chỉ có thêm khổ đau. Shantideva đã nói trong nhập Bồ Tát hạnh rằng là gì? Chúng sinh muốn chúng sinh muốn hạnh phúc mà tận diệt tất cả như tận diệt kẻ thù. Ở đây mặc dù là tất cả đều mong muốn là có hạnh phúc, không ai mong muốn là khổ đau cả. Chúng ta có ai nói rằng là con mong muốn khổ đau đâu, mà chúng ta đều chỉ muốn có một điều là hạnh phúc, thoát được khỏi những cái khổ đau. Thế và nhưng mà chúng ta không biết làm thế nào để mà giải thoát được khỏi những cái nỗi khổ đau. Thế và cái việc mà thực hành thì là một cái cơ hội để mà cho chúng ta có thể giải thoát được. Và chúng ta mong mỏi là không chỉ giải thoát bản thân mình mà còn giải thoát tất cả những cái chúng sinh khác. Thì như vậy là Bồ Đề tâm. Bồ Đề tâm là những cái chúng sinh tối thượng và thực hành Bồ Đề tâm, và không phải là ai cũng có thể trở thành được những cái vị Bồ Tát. Chỉ có những cái chúng sinh tối thượng thì mới có thể thực hành để mà trở thành những cái vị Bồ Tát, trở thành những cái người giúp đỡ. Chỉ có rất là ít người có thể giúp đỡ được, và chính vì vậy là tại sao mà cần phải trưởng giữ Bồ Đề tâm là như vậy. Okay. Then number 6, reflecting upon the utterly deluded mental state of the sentient beings, encouraging, I think maybe not necessarily yourself. This one is maybe, I saw other translate as a yourself. So that way I left this way, but encouraging them to hear and contemplate. So this is more like a benefit to sentient being, because a sentient being in the samsara.
So the number 5, you said you have to liberate them from the suffering by bodhicitta. But how you liberate is you cannot make them nirvana by your blessings. You have to teach them. Why they, they're in the samsara? Because they are a deluded delusion. So because of that delusion, so they need to learn the wisdom. How to learn the wisdom is first you have to hear, then contemplate. Once you contemplate, then you can meditate. So that reason, those sentient beings are ignorance. Antidote of the ignorant is a wisdom. So I have to plain them the wisdom. I think this is better to the, I think, reflecting upon the utterly deluded mental state of the sentient being, encouraging them to hear and contemplate. I think this is more better to them, put them than yourself. The reason is I saw older translation, they use as a yourself. So I left that way. But I think this is maybe to them. Then continue is a good, it's a kind of like a work with the connection of the word 5 and 6. So this kind of, what called the learning. I think it's a huge difference between the meditation with the knowledge and with meditation without the knowledge. If you meditating with the knowledge, definitely like a Gampopa mentioned for Dharma of Gampopa, mind is followed to the Dharma. Dharma is become a path. Path is free from a delusion, and delusion transform to the wisdom. Those can happen if you have a knowledge. If you have no knowledge whatsoever, what you're meditating, whatever, then about the Dharma, and coming this way is really difficult. Then our Dharma is not necessarily can become path. Sometimes it's become like a we do ritual. Okay, for example, we do ritual. If you just know the word and just do the ritual, and you don't know the meaning and do ritual, huge difference. Ritual itself cannot give you liberation. If you don't know what is the view, what is the conduct, then this is a ritual is not becoming different than mundane ritual. So in the Buddhism, we always said, don't become your ritual as a mundane ritual. As other words we use as a bamboo. Like a Chinese Buddhism, there's called the Taoist and the Buddhism. Taoist is they emphasize on the ritual. They know lots of ritual, but they not call those rituals, is not called the Buddhism because something is lacking there. Okay, so what is lacking, you have to find out. Same thing as in the Buddhism. If you become a mundane ritual, or even deity yoga practice, a mundane ritual or a Buddhism path is a distinguishing by if you that do this ritual with the wisdom and compassion, then it's becoming a superior ritual or liberation path. I normally use as a liberation art. If you do without the wisdom and compassion, it becomes a mundane ritual. So the reason how to have to remove the delusion, and the only delusion is you have to remove from the hearing and contemplation. So mental state of the delusion is it can remove by the hearing and contemplation, not by the just giving blessing. These days, lots of people just want to receive the blessing. Blessing is a good, it makes you feel relaxed, feel good, but it's not going to remove your delusion. So only delusion is it can be eliminated by the wisdom, and that is hearing and contemplate. So the reason sentient beings are suffering because of the delusion. How to eliminate that source of suffering, which is the main cause of samsara, is a delusion, by the wisdom.
So that way, how to start wisdom is hearing and contemplate. Tiếp theo là đến điều số 6. Điều số 6 là quán chiếu về trạng thái tinh thần mê muội cùng cực của chúng sinh, khuyến khích bản thân nghe và quán chiếu. Thì thầy bảo là ở trong cái bản văn cũ thì có dịch rằng là quán chiếu về tình trạng tinh thần mê muội cùng cực của bản thân để làm lợi lạc cho chúng sinh. Thế nhưng mà thầy nói rằng là không cần thiết là phải dịch như vậy, mà ở đây rằng là quán chiếu, thầy nghĩ rằng là dịch là quán chiếu về tình trạng tinh thần mê muội cùng cực của chúng sinh để mà khuyến khích bản thân nghe và quán chiếu, làm lợi lạc cho chúng sinh. Thì ở đây thì làm thế nào để mà có thể giải thoát bản thân mình được, nếu như mà không chỉ làm thế nào để mà giải thoát cho tất cả những cái chúng sinh khác. Ở đây thì không phải là nhờ cái việc mà ban cái gia hộ mà có thể giải thoát được những cái chúng sinh khác, mà ở đây là cần phải thuyết cho họ, cần phải giải thích cho họ, và từ đó thì họ mới hiểu được những cái mê muội, và sau đấy thì họ mới học và với quán chiếu và với thực hành chúng ta gieo trồng cho họ cái hạt giống để mà có thể giải thoát. Ở đây thì cái việc mà học vậy thì học và sau đấy thì quán chiếu và thiền. Thì khi thiền thì có những cái loại thiền là dùng những cái kiến thức, và có những cái loại thiền là không dùng những cái kiến thức. Trong 4 pháp của tổ Gampopa thì có nói là gì? Xin hãy gia hộ để xin hãy gia hộ để con được để thực hành pháp của con theo đúng con đường. Xin hãy được gia hộ cho con để thực hành của con không bị sai sót, và xin hãy gia hộ cho con để những sai sót của con được soi sáng bằng ánh sáng của trí tuệ. Thì nếu như mà ở đây mà không có những cái hiểu biết như vậy thì cái việc thực hành pháp của chúng ta nó sẽ trở nên rất là khó khăn, và đưa lại tất cả những cái và mang tất cả những cái khó khăn này để mà chúng ta có thể thực hành trên con đường. Thế và đôi khi thì nó sẽ không trở thành cái phần của con đường của chúng ta, và nó sẽ trở thành như là những cái nghi lễ mà chúng ta chỉ biết những cái từ mà chúng ta tụng đọc những cái từ và chúng ta không hiểu những cái nghĩa. Thế và những cái nghi lễ này thì nó cũng chả khác gì với cả những cái nó không khác gì với cả những cái thiện lành của thế tục cả. Nếu mà chúng ta biết rằng là bên Trung Quốc có đạo lão đó, thì trong đạo lão thì thường có những cái làm những cái nghi lễ, và những cái buổi lễ như thế này thì nó rất là, thậm chí là rất là nhiều những cái nghi lễ. Thế nhưng mà đấy là không phải là đạo Phật, hoàn toàn khác với đạo Phật, mà đấy là chỉ là những cái nghi lễ thế tục thôi. Bởi vì là nếu như mà chúng ta mà thực hành những cái gì mà của đạo Phật đó, thì là chúng ta phải thực hành với cả sự bi mẫn, và chúng ta cần phải thực hành với cả trí tuệ. Thế nếu như mà thực hành không bằng sự bi mẫn và cũng không có trí tuệ, thì như vậy thì chỉ là những cái nghi lễ thế tục thôi. Thế ở đây thì chúng ta cần phải loại bỏ tất cả những cái sự vô minh, những cái sự mê muội, nhờ nghe, nhờ quán chiếu, chứ không phải là nhờ những cái sự gia hộ. Hiện nay thì có rất là nhiều người mong mỏi là nhận được những cái gia hộ. Đương nhiên là nhận được những cái gia hộ như vậy là cũng là tốt. Thế nhưng mà nó không thể nào mà nó có thể loại bỏ được tất cả những cái sự mê muội, tất cả những cái sự vô minh của chúng ta, mà chúng ta vẫn còn lang thang trong luân hồi là bởi cái nhân chính là những cái sự vô minh mê muội của mình. Thế ở đây thì chúng ta cần phải dùng cái trí tuệ của nghe, trí tuệ của quán chiếu để mà chúng ta loại bỏ những cái sự mê muội của mình đi. Ai done? Number 7 is contemplating, reflecting upon the difficulty to leave behind the habitual tendency of the delusion. Encourage yourself to meditation and accomplishment. This one is what it means that the delusion will be removed from
wisdom, but by hearing and contemplate. But completely eliminating that the delusion and the habit is not easy to just, by knowing. So, like example, we know what is right, what is wrong. We know the compassion is good. We know the patience is good. We know the forgiveness is good, but it's really difficult to do that one. Knowing and actually practically doing is two things different. So we have to learn how to do that practical. And why is it difficult is because of the habit. Our habit is so solid. It's really difficult to give up. Like if you are old smoker, giving up smoking is really not easy. So any kind of an old habit you have, let it go is not easy. If you just learn a new habit, it's easy to give up. So that reason, those are delusion and confusion, mental perception, those all is our habit is in many lifetimes. So it's a really, really ancient habit or antique habit. So that way, giving up that one is freeing from that is not easy. So that way we have to meditate. And so method accomplishment mean that we have to do again and again until it accomplished completely. So that is what does a meditation mean. Something once we learn, this is good, this is bad, then we have to train ourselves how to avoid from the bad one and how to continually, consistently doing the good one. That is continuing, is called the meditation or training or practice. So from the knowing to eliminating take time. So that reason we have to do the meditation. So not just only learning, knowledge itself is not good enough. Have to put on the practice of a meditation. So that is what is mean the 7-1. Tiếp theo là điều số 7. Điều số 7 có nói là quán chiếu về khó khăn để bỏ lại sợ sau những tập khí lầm lạc, khuyến khích bản thân thiền và thành tựu. Những cái tập khí mà cần loại bỏ thì đôi khi chúng ta biết là những cái điều gì đúng, những cái điều gì sai. Chúng ta biết rằng là chúng ta cần phải có lòng vị tha, chúng ta cần biết rằng là chúng ta cần phải tha thứ hơn. Tất cả những cái gì mà giữa những cái mà chúng ta biết với cả thực tế mà chúng ta làm thì là hai cái điều nó hoàn toàn khác biệt. Ở đây thì chúng ta cần phải biến những cái gì mà chúng ta hiểu biết trở thành những cái điều mà nó có thể thực hành được. Những cái thói quen, những cái tập khí của chúng ta thì nó quá là lâu đời rồi, và nó rắn đến mức là nó rất là khó để mà loại bỏ. Cũng giống như là khi mà những cái người mà hút thuốc, nếu mà mới hút thì còn dễ bỏ, nhưng mà có cái thói quen mà hút lâu rồi thì bỏ đi rất là khó. Thế ở đây tất cả những cái mê muội của tâm trí của chúng ta, tất cả những cái nhận biết tinh thần của chúng ta, nó là từ đời này kiếp khác, nó có từ biết bao nhiêu đời, từ vô thủy vô chung rồi. Thế cho nên không là dễ gì để mà loại bỏ đi cả. Chính vì vậy là chúng ta phải biến thành thực hành bằng cách là chúng ta thiền. Thiền có nghĩa chỉ là cái việc mà chúng ta lặp đi lặp lại cho đến khi nào nó trở thành quen và khi nào nó trở thành tốt. Ở đây chúng ta cần phải rèn luyện bản thân để tránh tất cả những cái điều gì xấu, thực hành những cái điều gì tốt. Chúng ta cần phải rèn luyện, chúng ta cần phải thực hành như vậy. Và điều này thì nó không thể là một sớm một chiều mà nó cần phải có thời gian. Nếu như mà chúng ta mà không có đủ những cái hiểu biết thì chúng ta không chỉ là có những cái hiểu biết là đầy đủ, mà chúng ta cần phải biến những cái hiểu biết của mình trở thành thực hành. Đấy là cái điều mà điều số 7 muốn nói. Okay.
Then that now 8 is reflecting upon the harmful, disturbing emotion at this dark age. Encourage yourself to apply to the antidote. So this is called the degeneration age or dark age, because our afflictive emotion are much stronger. So that way it's called the degeneration. So nimendu is mean the is getting so strong that those emotions. So that way we have to use as a antidote. Basically, all the Buddha's teaching is the antidote of the afflictive emotions. Buddha gave the 3 pirdaka, 3 baskets: Vinaya basket, Abhidhamma basket, Sudra basket. So they are mainly, I'm not saying only, but mainly, Vinaya is mainly antidote of the attachment. Abhidhamma is mainly antidote of the ignorance. And Sudra is the mainly antidote of the aversions. So so that way we need a stronger antidote for those emotions, especially this dark degeneration time. Our emotion are much stronger, or can say our those negative emotions are much stronger. So that way it needs same amount of antidote too. So I think that's the main talk about this one. So you have to use as an antidote with the dharma, whatever opposite of that emotions. What is the opposite of the I mean, dharma practice is for that. What is the opposite of the attachment is the meditating on the ugliness or thinking about the bad things, quality, bad negative qualities. When we have ignorance, we have to develop the wisdom from the hearing, contemplative meditations. When we have aversion, then we have to meditate on the samadhi. What is a samadhi? Mean the mind is a training from those, how to avoid that one. So Shantideva said, for example, you get in jealousy because someone is better than you. Then so sometimes what you can do is you put yourself as on that person's position. That person put on your position, have a pride. When you try to have a pride, your jealousy go away. When someone is much worse than you and you have a pride, because of you are better than that person, then you exchange that person to yourself and having jealousy. So it reduce your pride. So those are skills to how to eliminate our aversions through the meditation. So that is what is Kamabhati meditation mean, that our mind is calming, from that kind of emotion. That kind of emotion is an eruption, like a volcano erupted. So then mind is a restless. So Kamabhati is a mind bring to the rest. It's called the Xinjiang. Xinjiang means the really flexible, relaxed one. That is the main point of why we do the meditation of the Kamabhati. So that is a mainly antidote of the aversion. So there is this reason all the Buddha's teaching is actually antidote of the 3 poisons. That way Buddha taught the 3 baskets. Tiếp theo là điều số 8, quán chiếu về xúc tình xáo trộn độc hại trong thời kỳ đen tối, khích lệ bản thân áp dụng pháp đối trị.
bây giờ là cái kỷ nguyên đen tối và những cái sức tình tiêu cực của chúng ta nó trở nên mạnh mẽ hơn, và thậm chí là nó còn trở nên là vô cùng mạnh mẽ. Và khi những cái xúc tình tiêu cực nổi lên thì chúng ta cần phải áp dụng những cái pháp đối trị. Tất cả những cái thuyết giảng của Đức Phật thì được gói gọn trong Tam Tạng Kinh, Ba Tạng Kinh, Luật Tạng, Kinh Tạng và Luận Tạng, hay là còn gọi là vi diệu pháp. Ở đây thì đối với cả Luật Tạng thì là đối trị với tất cả những cái vô minh, Kinh Tạng là đối trị với tất cả những cái sự sân hận, thế còn vi diệu pháp là để đối trị với cả tất cả những cái sự bám chấp. Khi mà chúng ta mà khởi lên tất cả những cái khi mà chúng ta có những cái sự vô minh đó, thì chúng ta cần phải nghe và chúng ta quán chiếu để mà đối trị lại tất cả những cái vô minh của mình. Khi mà chúng ta mà thiền định thì là để đối trị lại với tất cả những cái sân hận của chúng ta. Ví dụ khi mà chúng ta có những cái sự ghen tị đó, thì chúng ta hãy hoán đổi bản thân mình vào vị trí của cái người mà chúng ta ghen tị, thì những cái sự ghen tị của chúng ta nó sẽ giảm thiểu. Khi mà chúng ta cảm thấy là có khởi lên những cái ngã mạn, bởi vì những cái người khác không bằng mình, thì chúng ta cũng thực hành cái pháp hoán đổi. Và khi chúng ta hoán đổi như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta ở trong cái hoàn cảnh mà chúng ta tồi tệ hơn thì sẽ không thấy rằng là mình sẽ có những cái sự ngã mạn như vậy nữa. Khi mà tâm trí của chúng ta nó trở nên là nó tĩnh lặng trước tất cả những cái xúc tình tiêu cực, đó là nhờ có thiền định. Tâm trí của chúng ta là nó như một cái núi lửa và lúc nào nó cũng trực để trào ra. Thế và ở đây chúng ta cần phải áp dụng những cái việc chúng ta cần áp dụng thiền định để cho tâm trí của chúng ta nó ngơi nghỉ, nó trở nên là có thể mềm dẻo. Đó là chính vì vậy mà tại sao chúng ta phải áp dụng ba tạng kinh này là như một cái pháp đối trị, và tại sao và chúng ta cần phải áp dụng tất cả những cái pháp đối trị cho cái sự sân hận của mình. This will come later in the another group. It said, like the sick person holding the bag of a medicine, it is meaningless to have heard oral instruction that don't remedy disturbing emotion. So that reason, if Dharma is not becoming antidote of our negative emotion, then having Dharma group, having Dharma center, having Guru, all those are meaningless. Remember in the 37 factors of Bodhisattva, distinguishing who is the evil companion and who is the spiritual master. Evil companion meaning giving you, increasing your negative emotions, bad behaviors. That or whoever misbehavior, learning from that is called the evil companion. And whoever encouraging you to practicing Dharma as it become spiritual masters, whoever bringing you to the positive side. So that way here, what is saying is we have to be, apply to as an antidote of the Dharma. Whatever we learn the Dharma is all whatever we do, Hinayana, Mahayana, Vajrayana, or the Vinaya, Abhidhamma, Sudra, whatever we do is all are antidote of the afflicted emotions. So if Dharma is not becoming antidote of the afflicted emotion, then it's just like a sick person carrying so many medicine but not taking them. If you not take the medicine, no matter how much you have a medicine, it's the same as you don't have a medicine. Tiếp theo là
Giờ điều này thì cũng giống như là cái điều mà chúng ta nói, nếu như mà chúng ta không áp dụng những cái pháp đối trị đó, thì ở phần dưới này có một cái câu nói rằng là gì, giống như một cái người thuốc mà giống như một cái người ốm mà cầm một cái túi thuốc mà không sử dụng, thì giống như là chúng ta mà có giáo pháp nhưng chúng ta không dùng để mà đối trị cho những cái xúc tình tiêu cực, thì việc mà chúng ta có đạo sư, việc chúng ta có những cái nhóm, việc chúng ta có những cái trung tâm pháp thì nó cũng sẽ chả có ích lợi gì cả. Trong 37 pháp hành trong 37 pháp hành Bồ Tát hạnh thì có nói về sự khác nhau giữa một cái người bạn đồng hành ma quỷ và một cái người bạn một cái vị thầy tâm linh. Thì cái người đồng hành ma quỷ là những cái người mà làm cho những cái xúc tình tiêu cực của chúng ta nó tăng lên. Thế còn những cái người bạn đạo thì là những cái người mà khuyến khích cho chúng ta, đấy chính là cái thực hành pháp, thì đấy chính là được coi là những người bạn đạo hay là vị thầy tâm linh. Ở đây thì chúng ta cần phải dùng những cái biện pháp đối trị cho những cái xúc tình tiêu cực của chúng ta. Thế còn nếu như chúng ta không áp dụng thì nó cũng giống như là chúng ta cầm túi thuốc mà chúng ta chả uống thôi. Okay, we have only 2 left. These 2 are I can finish really fast, so I want to finish this chapter. Reflecting upon the abundance of adversity condition during this dark age, encourage yourself to be patient. It means that there's so many bad conditions now in the degeneration time for the Dharma practitioner. It's not easy. There are so many outer condition, inner condition, you know, there are so many different ways to disturb. Like all time, if you are distracted in the town, you just go to the forest, you are free from distraction. You're not going to hear anything. You're not going to, you don't know anything what is going to happen. Now, even you do that one couldn't, because all the information come with you on the phone or computer. So that way you cannot run away from everywhere, unless some place there is no signal of the phone and internet. Then maybe, like one time I had one night in the Halong Bay, in the middle of the water, there are no signal, so it's completely isolated. Then if you can stay that kind of place, then yes, you can do. Otherwise, I mean, it's not easy to run away from the distraction. So there, in the degeneration time, there's so many, increasing that one. So that reason, we have to have a best way how we can protect our Dharma practice, not disturbing from them, especially disencouraging them, because there are lots of different ways to discourage you. So we have to learn the patience. Like yesterday we mentioned, last week we mentioned 3 kinds of patience. In the jewel ornament said, Gampopa, patience of the feeling ease toward to the someone's harmful. 1. Patience of the accepting the suffering. 2. And 3. Patience of the understanding the nature of Dharma, or understand of the emptiness. So this, with these 3, especially those first 2, patient of the feeling ease toward to the someone's harm, or patient of the accepting the difficulty, suffering. So those 2 are more now need than Buddha's time, because nowadays or obstacle to the Dharma is much more, because of the sentient being are completely degenerated, or dark age, or whatever you call. So that it means that our much stronger, all those negative emotions are much stronger than like Buddha's time. So that reason, more we need patience than before. Thầy bảo là còn mỗi 2 phần nữa thì thầy cố gắng thầy hết, thầy nói nhanh. Thứ 9 là quán chiếu về chứng duyên đầy dẫy trong kỷ đen tối, khích lệ bản thân cần nhẫn nại.
Thì bây giờ thì có rất là nhiều những cái duyên xấu, và nó không dễ dàng cho chúng ta để có thể mà tránh được cả. Ngày xưa thì nó rất là dễ dàng, những cái chướng duyên ở bên trong, chướng duyên ở bên ngoài. Ngày xưa nếu như chúng ta có thể rời thành phố, chúng ta đi vào rừng thì là chúng ta đã thoát. Thế nhưng mà ngày nay thì không thể, với tất cả những cái không thông tin mà nó đến đầy trong điện thoại, rồi nó đến đầy trong máy tính của chúng ta, thì rất là khó để mà thoát được. Và thậm chí là internet thì là khắp nơi. Chỉ có một lần duy nhất, và khi thầy đi Vịnh Hạ Long và ở trên vịnh thì nó không có sóng, thì như vậy thì thầy cảm thấy là hoàn toàn là như một cái người lạc lõng. Thì nếu mà chúng ta mà rơi vào cái tình cảnh như vậy thì chúng ta mới có thể thoát được, còn nếu không thì sẽ không thể nào mà thoát được. Và những cái xúc tình tiêu cực của chúng ta thì nó sẽ càng ngày nó càng tăng lên. Và như vậy thì làm thế nào để mà bảo vệ bản thân khỏi những cái xúc tình tiêu cực như vậy? Thì như cái bài trước đã nói rồi, là chúng ta cần phải áp dụng những cái hạnh nhẫn. Thì ở đây có 3 cái loại nhẫn nhục. Thứ nhất là nhẫn nhục cảm giác một cách dễ dàng trước sự hãm hại của người khác. Đấy là theo pháp bảo của giải thoát. Thứ hai là nhẫn nhục chịu đựng khổ đau. Thứ ba là nhẫn nhục để mà hiểu biết về tính không. Đặc biệt là hai cái loại nhẫn nhục thứ nhất và thứ hai, bởi vì là cái thời kỳ này là cái thời kỳ đen tối hay là thời kỳ mạt Pháp, tùy cái cách chúng ta gọi, thì những cái xúc tình tiêu cực của chúng ta nó rất là nhiều và nó rất là mạnh mẽ, và như vậy thì chúng ta cần phải có nhiều cái sự nhẫn nại hơn. Okay, then the 10th one is reflecting upon the ease with which one can squander away this life's destruction, wandering here and there. Encourage yourself to be diligent. So we're wasting lots of our time being, meaningless way, running here, there, and talking, nonsense things, and doing lots of meaningless things. And life, spent is never stop. It's continue like a clock, never stop. You cannot stop time. You cannot stop your lifespan. But if we do all the meaningless things, then we die with a meaningless life. So that reason, when we get chance, we have to put the diligent effort to something become meaningful. Tiếp theo là điều số 10. Quán chiếu về việc dễ dàng để một người phí phạm cuộc đời trong sao nhãng, lang thang đây đó khích lệ bản thân chuyên cần. Thì chúng ta hiện nay là chúng ta đang phí phạm rất là nhiều. Chúng ta chạy đi chỗ này chỗ kia, làm những cái công việc nó vô nghĩa, và những cái việc này thì nó không và những cái việc này thì nó không cần thiết. Trong khi đó thì có những thứ là nó không dừng lại và nó cứ trôi đi. Thứ nhất là thời gian thì không bao giờ đứng lại. Thứ hai là cuộc sống thì trôi đi cũng không bao giờ ngừng lại. Và rồi thì cái chết cũng sẽ tới. Vậy như vậy thì chúng ta cần phải làm sao để mà chết khi mà chúng ta có những cái sự chuyên cần, hay là chúng ta đã sống một cái cuộc đời nó có ý nghĩa. So this is the 10 things to encourage yourself. I think today's subjects, I think pretty much everybody knows, but a lot of time we forget them. We don't remember. So I think this is a good to reflection ourselves, to try to time think about them, time to time think about them, time to time reflect and try to mindfulness with it. I think that help us to become a more authentic Dharma practice. Otherwise, sometimes we, our Dharma is become a mundane course. So I think with this thought, and today we stop here. Thank you so much. 10 điều này thì chúng ta thì chắc là ai cũng biết rồi, thế nhưng mà đôi khi là chúng ta quên đi. Thế và rất là tốt nếu như mà chúng ta có những cái buổi như thế này để gợi nhớ lại, và chúng ta có thể nghĩ vào 10 cái điều này, và như vậy thì chúng ta sẽ không lãng phí và chúng ta sẽ làm những cái việc có ích. Thế còn nếu như mà chúng ta làm những cái điều mà nó không có ý nghĩa thì nó sẽ trở thành nhân để mà chúng ta trôi lạc thêm trong luân hồi. Thế và buổi học hôm nay kết thúc ở đây ạ.
Thank you, Khenpo. Thank you. Thank you, Thảo. Chan chu sen cho ren bo che ma je ba nai che chu che che ba nyam ba men ba ya con do pe wo sho ta ta con de tham je je tu sun do sa ba da ye be je ve sa wan di ta da se je ta je nyon do la na ma ba yan da ba so be chan chu ren bo je to ba jo je shi ja kun se kun jen chu je je den den na la wan do de kon ba ren je be je den ba se de xie zhu tu san gong ben zhen ju ji